In today's class, let's see the role of voluntary consumer organizations in redressal of consumer grievances. We'll start with what is a voluntary consumer organization. A VCO, or a voluntary consumer organization, is one which is created voluntarily by the consumers. It is a non-profit making organization. It aims to protect the rights and interests of the consumers. This is an organization which is voluntarily created by the consumers themselves without any intention of creating profits. Now, they do a lot of services, like they give counseling, guidance, and they act as mediators also when it comes to consumer protection. So they have a voluntary decision-making structure and they are free from the interference of the government. But they can accept funds from the government. They are either fully financed or partially financed by the government or any other agency. In case of any disputes with regard to consumer rights, they can settle these disputes without sending the person with a grievance to consumer forums. So that is why the government encourages the formation of consumer organizations in India. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ ഫോറംസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രീവൻസസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവരായിട്ട് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്ത് വിടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സോ കൺസ്യൂമർ ഫോറംസ് വരെ എത്തുന്നില്ല, അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കേസസ് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ബേർഡൻ കുറയുവാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദി ഗവൺമെന്റ് ഇസ് എൻകറേജിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഇൻ India. So that is with regard to voluntary consumer organizations. Now, a consumer organization can be registered under Companies Act 1956 or any other law such as the Societies Registration Act 1860, the Indian Trust Act 1908, or Cooperative Societies Act. It is known under different names. These consumer organizations are also known as consumer councils, consumer consultancy, consumer social trust, consumer guidance society, and so on. So it has got different names. Now, the role of a voluntary consumer organization in consumer protection is as follows. It accelerates consumer awareness. Consumers become more aware about their rights and duties and responsibilities. Then it also publishes brochures, journals, and monographs. What are monographs? Monographs എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏരിയയെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈൻഡിങ്സ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മോണോഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഏരിയയിലെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റപ്സ്. ദെൻ ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ഡേറ്റ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ദം. കംപ്ലയിൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ അവരുടെ തന്നെ ലബോറട്ടറിയിൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സിനെ. ഇറ്റ് അറേഞ്ചസ് ടോക്സ്, സെമിനാർസ്, വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റെലവെന്റ് സൊല്യൂഷൻ. These are the means through which they carry out their duties. Consumer organizations എന്തൊക്കെ ചെയ്യും? They will carry out talks, they will arrange seminars, they will give workshops, and they will hold conferences. അതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് they're trying to accelerate consumer awareness. Then it encourages consumers to boycott goods which are defective and bad in quality through confrontation and resistance. അപ്പം ക്വാളിറ്റി മോശമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഗുഡ്സ് ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാൻ, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ, അത് വാങ്ങിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു. And it files suits, complaints, and write petitions on behalf of consumers in the consumer forums. അപ്പം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടിയായിട്ട് അവർ കേസസ് ഫയൽ ചെയ്യും, കംപ്ലയിൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. It investigates the problems of the consumers. What are the problems being faced by consumers? It resists price rigging, prevents adulteration, prevents hoarding and black marketing, and checks underweight selling. അപ്പോൾ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ വെയിങ് മെഷീനിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചിട്ട് ആക്ച്വൽ വെയിറ്റ് അല്ലാതെ കുറഞ്ഞ വെയിറ്റിലുള്ള ഗുഡ്സ് തരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സാധനം ഉണ്ടായിട്ടും അതിനെ മാറ്റി വെച്ച് മനഃപൂർവ്വം ഒരു സ്കാസിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രൈസ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആഡിങ് സം സോർട്ട് ഓഫ് അഡൾട്രേഷൻ ഇൻ ടു ദ ഫുഡ്. ഇപ്പം അഡൾട്രേറ്റഡ് ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു വോളണ്ടറി കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്.
It produces films on food adulteration, on the misuse of drugs and cosmetics, on the law for consumer protection, and on the agencies for consumer protection. അപ്പം കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളെയും പറ്റി ഫിലിംസ് ഇറക്കുന്നുണ്ട് because it has got more reach among the general public. Then it organizes exhibitions to warn against spurious and adulterated products. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് അഡൾട്രേറ്റഡ് ആണ്, ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്ന് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എക്സിബിഷൻസ് അവർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. It extends support to government agencies to bring to book cases of adulteration, sale of hazardous products, and other such malpractices. Government agencies name support ചെയ്യുന്നുണ്ട് to book cases. It educates consumers about prices, trade prices, practices, and so on through journals, bulletins, meetings, and conferences. It promotes the network of consumer associations region-wise and state-wise along with the federation. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജേർണൽസ്, ബുള്ളറ്റിൻസ്, മീറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്. കൺസ്യൂമർ അസോസിയേഷൻസ് ഓരോ റീജിയൻ വൈസും സ്റ്റേറ്റ് വൈസും ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് സെറ്റ്സ് അപ്പ് വോളണ്ടറി കംപ്ലൈന്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഫോർ കൺസ്യൂമർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ്. എന്തെങ്കിലും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ദേ ഹാവ് കംപ്ലൈന്റ് കൗണ്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ they will get sufficient counseling and guidance on what to do next. It motivates people to adopt socially desirable consumption standards. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് വോളണ്ടറി കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. Now, some selected consumer organizations are Federation at National Level for Consumers. കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാഷണൽ ലെവലിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് CICO, which is Confederation of Indian Consumer Organizations. Then Federation at International Level for Consumers. International level function ചെയ്യുന്നത് International Organization of Consumers Union ആണ് അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, കൺസ്യൂമർ കോർഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഗ്രീവൻസ് റെഡ്രസൽ സെൽ. ഇത്രയും പേരാണ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. Let's see the functions of voluntary consumer organizations. Before moving on to the functions, let's see a brief explanation about the different consumer organizations. The first one, which functions in the national level, is the Confederation of Indian Consumer Organization. It was formed in February 1991. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഫോം ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു മേക്ക് കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെന്റ് എ പോപ്പുലർ ഗ്രാസ് റൂട്ട് മൂവ്മെന്റ്. ഫ്രം ദ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് തന്നെ കൺസ്യൂമർ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ദേ എൻകറേജ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഫെഡറേഷൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ or consumer organization in each state. ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഫെഡറേഷൻസ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രൈമറി ടാർഗറ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ ഒരു കൺസ്യൂമർ അഡ്വൈസ് ബ്യൂറോ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് അവരുടെ എയിം എന്ന് പറയുന്നത്. Now they have been successful to some extent, but they do face the problem of lack of infrastructure. കുറച്ചും കൂടെയൊക്കെ ഫണ്ടിങ്സ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെന്റ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് അവർക്ക് ഇപ്പോഴും ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട്. So that is with regard to CICO. Then Federation at the international level is International Organization of Consumers Union. It is an independent, non-profit and non-political foundation. Independent ആണ്, പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ല. It promotes worldwide cooperation in the comparative testing of consumer goods and services and in all other aspects of consumer information, education and protection. നമ്മുടെ നാഷണൽ ലെവലുള്ള ഫെഡറേഷനിൽ സ്റ്റേറ്റ്സിലും ഡിസ്ട്രിക്ട്സിലും ഒക്കെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫെഡറേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാനാണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എയിം ചെയ്യുന്നത് വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഇൻഫർമേഷൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ കൺട്രീസിലും ഇത് വരണം എന്നുള്ള ഇന്റൻഷനോട് കൂടിയാണ് അത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Consumer movement places equal stress on its twin goals, namely demand for consumer information and guidance and demand for consumer protection against unfair trade practices.
അപ്പോൾ ഇന്ന് the IOCU links the activities of consumer organizations in more than 70 countries. അത്രത്തോളം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആണെങ്കിലും അവർ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കമ്പാരിറ്റീവ് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ഓൾ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമറിസം. പിന്നെ they provide specialized source of information on technical, legal and other aspects of consumer affairs. പിന്നെ ഒരു ഫോറം അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് IOCU എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കൺസ്യൂമർ കോർഡിനേഷൻ കൗൺസിൽ. ഇറ്റ് വാസ് സെറ്റ് അപ്പ് ഇൻ 1993. It was set up as a society and was registered under the Societies Registration Act. The Consumer Coordination Council has been actively involved in various consumer-related projects and programs funded by the UNICEF, Ford Foundation, Consumer Welfare Fund and other funding agencies. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ഫണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല പ്രോജക്ട്സിലും ഇത് എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. It has a membership reach of over 84 leading consumer organizations spread over different parts of the country. അപ്പോൾ 84 ഓളം organizations ഇതിന്റെ members ആണ്. It is all located in different parts of the country. Its governing council of 12 members consists of well-known consumer activists belonging to established consumer organizations of long standing. അപ്പോൾ കുറേ കാലമായിട്ട് ഒരു നല്ല ഇമേജ് ഉള്ള കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസിലെ നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന കൺസ്യൂമർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലുള്ള 12 പേരിൽ ഇരിക്കുന്നത്. Then next is Consumer Grievance Redressal Cell. This was set up by the Government of India in 2002 for providing services for redressal of complaints of the consumers. അപ്പോൾ ഡിഫക്റ്റീവ് ഗുഡ്സ് സെയിൽ ചെയ്തോ, സർവീസസ് റിസീവ് ചെയ്തത് ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്തു, ഇതിലൊക്കെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഗ്രീവൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൺസ്യൂമർ ഗ്രീവൻസ് റെഡ്രസൽ സെൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ കംപ്ലയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ കോളംസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നെങ്കിൽ അതിനെയും ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി വേരിയസ് consumer organizations. We'll move on to the functions. What are the various functions of voluntary consumer organizations? So the first one is accelerating consumer awareness or educating the consumers. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദേ ക്യാൻ ഹോൾഡ് സെമിനാർസ്, ഗിവ് ടോക്സ്, ഓർഗനൈസ് വർക്ക്ഷോപ്സ് ആൻഡ് കോൺഫറൻസസ്. അതുപോലെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോഷേഴ്സ്, ജേർണൽസ്, മോണോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർക്ക് ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ വോളണ്ടറി കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ. Next one is collecting data on different products and testing them. അപ്പോൾ അതിൽ അവർ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ these organizations collect samples of different products from time to time and test them. After that, the results of the test are declared to the public. In this way, the organization provides prior information to consumers about the authenticity of product and protect them. അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആളുകളെ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സും ഫേക്ക് പ്രോഡക്ട്സും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾക്കൊരു ആദ്യമേ അവരൊരു അവയർനെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. തേർഡ് ഇസ് ഫയലിംഗ് സ്യൂട്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ്. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമറിന് ഒറ്റയ്ക്ക് കംപ്ലൈന്റ് ഫയൽ ചെയ്യാൻ എപ്പോഴൊക്കെ പറ്റാതെ വരുന്നു, then consumer organizations അവിടെ ഇടപെടാനായിട്ട് റെഡിയാകുന്നു. When the consumer themselves does not raise their voice against a consumer violating act, then the consumer organization will support them and act on their behalf. അപ്പം ഇവർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപോലെ തന്നെ വോളണ്ടറി കൺസ്യൂമർ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു ഗിവ് ഗൈഡൻസ് ടു ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ കേസ് ദേ നീഡ് എനി ഹെൽപ്പ്. ദേ വിൽ ഓൾസോ ഫയൽ എ കേസ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി അഗ്രീവ്ഡ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻ ദ കൺസ്യൂമർ കോർട്ട്. ദെൻ ഓർഗനൈസിംഗ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അഡൾട്രേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു.
അപ്പോൾ they play a significant different types of protests ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു protesting method ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് they will protest against adulteration, hoarding, black marketing, underweight selling, ഇതിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് എല്ലാം അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് റേസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ ഫിലിംസ്, കാസറ്റ്സ് ഒക്കെ അവർ ഇറക്കും. ഈ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് വയലേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വേരിയസ് ആസ്പെക്ട്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫിലിംസ് അവർ ഇറക്കുന്നതായിരിക്കും. And exhibitions are also held by them. Then helping educational institutions. So they will help the educational institutions in preparing courses of study, keeping in with the interest of the consumers. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സസ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ടോപ്പിക് കൺസ്യൂമർ അവയർനെസ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഏരിയാസ് കവർ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് അവർ ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. Then promoting network of consumer associations. Different associations are functioning all over the country. ഇവർ തമ്മിലെല്ലാം ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ലിങ്ക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. So their effort is to form a federation at the apex level and then through the medium of the federation reach state and district level. ഒരു സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽസിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഇന്റൻഷൻ. Then extending support to the government. They will inform the government agencies about adulteration, artificial scarcity, inferior quality products and other such evils. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഗവൺമെന്റിനെ അവർ ഇൻഫോം ചെയ്യും. Then education and awareness. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പോയിന്റിലും പറഞ്ഞത്. അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ്, സെമിനാർസ്, ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് എല്ലാം വെക്കും. ലീഗൽ റെമഡീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കും. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് വോളണ്ടറി കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇനി കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് അണ്ടർ ദ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് എന്നാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ദർ ആർ കൗൺസിൽസ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ലെവൽ, സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. They all aim at consumer protection. സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിലെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് Minister in charge of consumer affairs in the central government. He is the one who is acting as the chairman. Including him, there are 150 members in the CCPC. അതിൻ്റെ term of office എന്ന് പറയുന്നത് 3 years ആണ്. At least once a year they should hold a meeting in the place and time at the place and time as suggested by the chairman. അതാണ് അതിൻ്റെ റൂൾ ആയിട്ട് അവർ പറയുന്നത്. Next is State Consumer Protection Council. It consists of a minister in charge of consumer affairs in the state government as its chairman and some official and non-official members. About they can meet whenever they want, but at least 2 meetings should be held every year at the time and place mentioned by the chairman. Then stands District Consumer Protection Council. It consists of the collector of the district as its chairman and such a number of official and non-official members as required. Then it shall meet as and when necessary, but not less than 2 meetings should be held every year. The chairman will decide the time and place. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം ചെയർമാനെ ഒന്ന് ഓർത്തോളണം. സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ്. സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിലെ ചെയർമാനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന കളക്ടർ ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിക്ട്. അപ്പോൾ term of office is 3 years for the Central Consumer Protection Council. They should meet at least once. 3 times a year meet ചെയ്യണം എന്നാണ് അവർ ആക്ച്വലി പറയുന്നത്. അതിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ടൈം എങ്കിലും അവർ മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആണെങ്കിൽ ട്വൈസ് എ ഇയർ. District Consumer Protection ആണെങ്കിലും twice a year they should meet at the place and time mentioned by the chairman. Now, what are the functions of these consumer protection councils? റൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ ആയിട്ടും പറയുന്നത്. ദേ ഹാവ് ദ റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ് ടു ചൂസ്, റൈറ്റ് ടു റെപ്രസെന്റ്, റൈറ്റ് ടു റെഡ്രസൽ, റൈറ്റ് ടു കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. റൈറ്റ് ടു സേഫ്റ്റി എന്ന് പറയുമ്പം again they have the right to
be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. നമ്മുടെ ലൈഫിനായാലും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ആയാലും ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കാതെ ഇരിക്കാനുള്ള റൈറ്റ്സ് അത് എൻഷുർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഫംഗ്ഷൻ. സെക്കൻഡ്, റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ, that everybody has got the right to be informed about the quality, quantity, potency, purity, standard and price of goods or services. Then right to choose, everyone has got the right to choose from a variety of goods and services. They need to have access to a variety of goods and services at competitive prices. Then right to represent and the it has a right to seek redressal against unfair trade practices or restrictive trade practices or unscrupulous exploitation of consumers. If you are exploited or if you face any unfair trade practices or restrictive trade practices, you have got the right to seek redressal. Then right to that is right to redressal. Next is right to represent. That is, if there is any grievance, it is to be ensured that the consumers will be heard at the appropriate forum. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന കൺസ്യൂമർ ഫോറംസിൽ കേൾക്കപ്പെടാനുള്ള അവകാശം കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഉണ്ട്. Then right to consumer education. It is a right which ensures that consumers are informed about the practices prevalent in the market and the remedies available to them. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് functions of consumer protection councils. Now other consumer organizations, ഒന്ന് Consumer Guidance Society of India ഉണ്ട്, Consumer Unity and Trust Society ഉണ്ട്, അഖിൽ ഭാരതീയ ഗ്രാഹക് പഞ്ചായത്ത് ഉണ്ട്, മുംബൈ ഗ്രാഹക് പഞ്ചായത്ത്, വോളണ്ടറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, വോയിസ്, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൺസ്യൂമർ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ്. So that is with regard to the 7th unit. In the next class, we'll start block 3.